So after observing the conductivity and molar conductivity, we are coming to the effects of dilution on conductivity and molar conductivity. Just observe. समजा मी एक काहीतरी सोल्युशन घेतलं. Let I say I have taken solution which contain 1 mole in 1 liter. नीट बघा मी काय म्हणतोय, 1 मोल इन 1 लिटर. मी त्या सोल्युशनला डायल्यूट करायला सुरुवात केली. मी त्या सोल्युशनचे 5 लिटर केले, 10 लिटर केले. जर 10 लिटर सोल्युशन केलं म्हणजे काय झालं मित्रांनो, पहिली गोष्ट त्याचं डायल्यूशन वाढलं. डायल्यूशन वाढलं म्हणजेच काय वाढलं, व्हॉल्यूम वाढला. जर त्याचं व्हॉल्यूम वाढलाय तर ते किती झाला, 10 लिटर झाला. 10 लिटर मध्ये नंबर ऑफ आयन्स मध्ये काही फरक पडलाय का, नाही पडला, कारण माझ्याकडे 1 मोल आता 10 लिटर मध्ये. सो कंडक्टन्स आधी जर समजा मी 1 मोल सबस्टन्स टाकल्यावर, फॉर एक्झाम्पल समजा स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट जरी असेल तरी 100% डिझॉल्व्ह होत असेल. समजा 1 लिटर मध्ये मला समजा 100 आयन्स मिळत असतील, तर मला आता 10 लिटर मध्ये काय मिळणार, 100 आयन्स मिळणार. म्हणजे पर लिटर जर मी काढलं, पर लिटर जर काढलं तर पूर्वी मला 1 लिटर मध्ये किती मोल होता, 1 मोल होता समजा. सो 1 मोल होता 1 लिटर मध्ये. आता तोच किती झाला, एकच मोल सबस्टन्स डिझॉल्व्ह झालाय, पण किती मध्ये, 10 लिटर मध्ये डिझॉल्व्ह झाला. म्हणजे पर लिटर किती आलं बाबांनो, 0.1 मोल पर लिटर. याचा अर्थ काय की हळूहळू जसं आयोनायझेशन झालं तशी कंडक्टिव्हिटी त्याची काय झाली, कंडक्टिव्हिटी कमी झाली. पण मी याच्या उलट येतो की समजा मी मोलार कंडक्टिव्हिटीचा विचार करतोय. मी मोलार कंडक्टिव्हिटी मध्ये काय मोजतो हे मला आधी क्लिअर पाहिजे. मी मोलार कंडक्टिव्हिटी मध्ये एक बेसिक गोष्ट बघतो, द नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस बाय 1 मोल ऑफ द सबस्टन्स. नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस बाय द 1 मोल ऑफ द सबस्टन्स. मग तो 10 लिटर मध्ये होऊ दे, 20 लिटर मध्ये होऊ दे, 50 लिटर मध्ये होऊ दे. मी 1 मोल सोल्युशन घेतला आणि तो 1 लिटर मध्ये टाकला होता. मी 1 मोल घेतला आणि तो 1 लिटर मध्ये टाकला होता आणि फॉर एक्झाम्पल तो 1 मोल डिसोसिएट झाला आणि 100 आयन्स मिळत होते. मी जर 5 लिटर केलं तर 120 होतील, 130 होतील, काहीतरी वाढेल कंडक्टिव्हिटी. बरं, म्हणजे हे वाढतील, आयोनायझेशन वाढेल. मी त्याला अजून डायल्यूट केलं, 20 लिटर केलं, 25 लिटर केलं, तर काय होईल, हळूहळू नंबर ऑफ आयन डिसोसिएटेड वाढतील. याचा अर्थ मी डायल्यूट केलं तसं डायल्युशन वाढलं, व्हॉल्यूम वाढला, पण त्याच्याबरोबर अजून एक गोष्ट वाढली, कंडक्टन्स. कशातला, इन 1 मोल. आता दोन्हीत फरक काय आहे ते बघा. जेव्हा मी मगाशी कंडक्टिव्हिटी म्हणत होतो तेव्हा मी पर लिटर चेक करत होतो, मी 1 लिटर मध्ये चेक करत होतो. आता मी मोलार कंडक्टिव्हिटी म्हणतो तेव्हा मी व्हॉल्यूम चेकच नाही करत. मी काय चेक करतो, मी चेक करतो एका मोल मधले किती आयन्स डिसोसिएट झाले. सो कंडक्टन्स ऑफ ऑल आयन्स इन 1 मोल इन्क्रीज. मी 1 लिटर मध्ये घेतलं तेव्हा 100 होते, 2 लिटर मध्ये घेतल्यावर 120 झाले, भले 10 लिटर केल्यावर 130च होतील, बट डेफिनेटली नंबर ऑफ आयन्स इन्क्रीजेस. नंबर ऑफ आयन्स एका मोल मधले वाढले, सो मोलार कंडक्टिव्हिटी ऑल्सो इन्क्रीजेस. So always keep in mind, if you are observing, the conductivity decreases on dilution whereas molar conductivity increases. आता आणखी एका फॅक्टरनी सांगतो, नीट चेक करा. लॅम्डा इज इक्वल टू 1000 के बाय सी असा फॉर्म्युला आपण ऑलरेडी डिराइव्ह केलाय. आता मी जेव्हा डायल्युशन करतो तेव्हा डायल्युशन केल्यानंतर काय काय होतं चेक करा. पहिली गोष्ट, मी डायल्युशन केलं याचा अर्थ काय झाला, के कमी झाला. तुम्ही म्हणणार अरे के कमी झाला, पण त्याच्याबरोबर अजून एक गोष्ट कमी झाली, काय, सी कमी झाला. बरं, के किती कमी होणार, लिमिटेड कमी होईल, बट द कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीजेस इन अ लार्ज अमाऊंट. कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज झालं कारण मी पूर्वी 1 लिटर मध्ये करत होतो, आता जर 20 लिटर केलं तर 20 पट डायल्युशन झालं, 20 पट डायल्युशन झालं म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन कमी झालं. अँड देअरफॉर इन दिस केस ऑलवेज कीप इन माइंड, के कमी होतोय पण त्याचबरोबर सी पण कमी होतोय. पण दोन्हीचं म्हणजे एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन करायला लागेल. whenever we find it experimentally, we find that lambda, that is nothing but molar conductivity, will increase. Molar conductivity will increase whenever the solution undergoes dilution. One is strong electrolyte and second one is weak electrolyte. So we just clear the basics. पहिली गोष्ट, जर स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट असेल त्याचा अल्फा 100% असतो, म्हणजे त्याचं डिसोसिएशन 100% होतं. सो स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट ऑलवेज अंडरगो द कम्प्लीट डिसोसिएशन. सेकंड थिंग, त्याचं पण डायल्युशन केलं तर व्हॉल्यूम वाढणार. व्हॉल्यूम वाढलं
याचा अर्थ कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज होणार, आणि कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज झालं, काम संपलं. दुसरी गोष्ट, आता हे यात काय होतं स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट मध्ये जेव्हा तुम्ही डायल्युशन करता, काय होतं ते नीट समजून घ्या. समजा मी एखादा स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट घेतला आणि त्याच्यात सेपरेशन होतंय, तर मी 1 लिटर मध्ये करतोय आणि मी त्याऐवजी 2 लिटर 3 लिटर मध्ये केलं, तर माझी कंडक्टिव्हिटी वाढेल का? तर थोडीशी वाढेल. का वाढेल? तर जनरली दोन जे आयन्स असतात, फॉर एक्झाम्पल समजा मी म्हणतो की NaCl चं स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशन आहे. मी जर त्याला डिझॉल्व्ह केलं तर 100% डिझॉल्व्ह होणार आहे. पण मी जर पाणी वाढवलं, म्हणजे मी त्याला जर डायल्यूट केलं, तर Na आणि Cl सहज सेपरेट होतील. का सेपरेट होतील? कारण त्या केसमध्ये माझं डायल्युशन वाढलं, म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन कमी झालं, त्याच्यामुळे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन सोडियम आणि क्लोरीन मधला कमी झाला. सो आयन्स कॅन इझिली मूव्ह फ्रॉम इच अदर, अवे फ्रॉम इच अदर, अँड देअरफॉर ऑलवेज कीप इन माइंड की या केसमध्ये पण कंडक्टिव्हिटी थोडी वाढेल, पण ते सेपरेट होणारच आहेत. मग प्रश्न कशात येतो? प्रश्न जर सगळा येऊन थांबतो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट मध्ये. इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, you are already knowing the alpha is very less. In case, some cases it might be up to 10 raised to -2, and generally it is below 5%. So alpha is very less. Now whenever you are saying it is very less, dilute केलं तर त्याचा पण व्हॉल्यूम वाढणार आहे. पण एक लक्षात घ्या, समजा मी ऍसिटिक ऍसिड कन्सिडर करतोय, सपोज आय एम कन्सिडरिंग ऍसिटिक ऍसिड, मी त्यालाच का कन्सिडर करतो, तर तुम्हाला बहुतेक वेळा तो माहिती आहे, आणि दुसरी गोष्ट तो वीक आहे. सो व्हॉट इट गिव्स यू CH3CO मायनस प्लस H प्लस. समजा मी 1 लिटर मध्ये टाकला ऍसिटिक ऍसिड फॉर एक्झाम्पल, आणि मला काहीतरी 150 आयन्स मिळत होते. मी जर 1 लिटरचं सोल्युशन 2 लिटर केलं, इफ आय जस्ट चेंज द मेक द डायल्युशन, मी डबल केलं सोल्युशन, तर पूर्वी 150 होते, पण आता मी डायल्यूट केलं, म्हणजे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काय होईल? वाढेल. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाढेल म्हणजे टोटल नंबर ऑफ आयन्स विच आर सेपरेटिंग ॲट इक्विलिब्रियम विल इन्क्रीज. सो काय झालं, माझे हे आयन्स 150 होते, माइट पॉसिबल ते 200 होतील थोड्या वेळी. सो इट मे रिचेस टू द 200. याचा अर्थ काय, की जसं जसं डायल्युशन वाढवत जाईल मी, तसे तसे नंबर ऑफ आयन्स विच आर डिसोसिएटेड इज ऑल्सो इन्क्रीजिंग. द नंबर ऑफ आयन्स इन्क्रीज झाले म्हणजे काय, मोलार कंडक्टिव्हिटी इन्क्रीज होणार आहे. मग याचा अर्थ मी जर दोन गोष्टी कम्पेअर करतोय, स्ट्रॉंग आणि वीक, तर स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट मध्ये फार फरक नाही पडणार, पण वीक इलेक्ट्रोलाइट मध्ये डेफिनेटली तुम्हाला कंडक्टन्स वाढलेला दिसेल. So always keep in mind, we are generally dealing here with a weak electrolyte, and in case of weak electrolyte, generally the conductance increases as you are increasing the dilution. Suppose I am dealing with a strong electrolyte. समजा मी एक स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट घेतला, लाईक NaCl और KCl, आणि मी त्याचा जर ग्राफ प्लॉट केला, that is lambda m, that is the molar conductivity versus root of concentration. So Kohlrausch has done this experiment. तर त्या केस मध्ये मला स्ट्रेट लाईन मिळते, स्ट्रेट लाईन ग्राफ मिळतो. आता थोड्याशा गोष्टी समजून घ्या यात. पहिली गोष्ट, ग्राफ स्ट्रेट लाईन मिळालाय, आय नो दॅट y is equal to mx plus c. We are knowing that y is equal to mx plus c. पण y काय असतो, x काय असतो, आपण त्याच्याकडे स्टेप बाय स्टेप येऊ. पहिली गोष्ट, या केसमध्ये जेव्हा मी ही लाईन मागे एक्सटेंड करतो मित्रांनो, तेव्हा आम्हा वेगळ्या कलर मध्ये आपण एक करूया, की जेव्हा लाईन एक्सटेंड करतो तेव्हा तुम्हाला लक्षात येईल की कुठेतरी कट करते y ऍक्सिसला. व्हॉट इट इंडिकेट्स, तिथे मला मिळते. याचा अर्थ याच्यापेक्षा वरती जाणार नाही. आता का ते सांगतो, मी जेव्हा ही लाईन मागे नेतो तेव्हा कॉन्सन्ट्रेशन कमी होत झालं, इथे आलो, ह्या y ऍक्सिस वर आलो, याचा अर्थ कॉन्सन्ट्रेशन किती झालं? 0. कॉन्सन्ट्रेशन 0 झालं, याचा अर्थ इनफायनाइट डायल्युशन झालं. याच्यापेक्षा जास्त डायल्युशन होऊ शकत नाही, याच्यापेक्षा जास्त डायल्युशन होणार नाही. सो कीप इन माइंड, याचा अर्थ ती जी काही कंडक्टिव्हिटी असेल, दॅट इज द मॅक्झिमम कंडक्टिव्हिटी. सो आय एम सेइंग इट इज द लॅम्बडा एम, दॅट इज द मोलार कंडक्टिव्हिटी at infinite dilution. So this is the lambda m, that is the molar conductivity at infinite dilution, is equal to x. x काय मित्रांनो? रूट सी. x कारण x ऍक्सिस वरती आहे कॉन्सन्ट्रेशन. पण तुम्ही जर ग्राफ नीट बघितला तर तो इन्क्लाइन डाऊनवर्ड आहे, म्हणजे त्याचा स्लोप निगेटिव्ह आहे. तुम्ही त्याला काही म्हणा, बी म्हणा, के म्हणा, आय डोंट हॅव एनी प्रॉब्लेम. सो मी म्हणतो त्याला काहीतरी, के नको म्हणायला, आपण बी म्हणू, कारण परत तुम्हाला आठवणार कंडक्टिव्हिटी. मायनस बी रूट सी
प्लस सी. व्हॉट इज सी? y इज इक्वल टू mx प्लस सी मध्ये काय असतो? तर असतो एक्स इंटरसेप्ट. तर ही जी व्हॅल्यू टाकाल तुम्ही, दॅट इज व्हॉट, हा एक प्रश्न पडतो. सो आय एम कमिंग इन अ डिफरंट वे. y इज इक्वल टू mx प्लस सी. आता जेव्हा आपण असं म्हणतो तेव्हा मी म्हणतो याला लॅमडा एम, दॅट इज y ऍक्सिस वरती आहे माझ्याकडे लॅमडा एम म्हणजे मोलार कंडक्टिव्हिटी इज इक्वल टू मायनस mx प्लस सी. सी म्हणजे y इंटरसेप्ट. सो मी तो इकडे नेऊन टाकतो म्हणजे हा झाला लॅमडा एम इन्फिनिटी. सो हे माझं एक इक्वेशन तयार झालं. याचा अर्थ काय, उलट्या पद्धतीने लिहिलं तर नीट बघा. लॅमडा एम इज इक्वल टू लॅमडा एम मायनस के रूट सी और बी रूट सी. मी बी टाकलं होतं, तुम्ही के लिहिलंय, तुम्ही काही लिहा, मला काही प्रॉब्लेम नाही. पण प्रश्न काय आहे, याचा अर्थ ही जी आहे ही लिमिटिंग किंवा मॅक्झिमम मोलार कंडक्टिव्हिटी आहे इतर कुठल्याही कॉन्सन्ट्रेशनला. कारण इथं कॉन्सन्ट्रेशन मगाशी 0 होतं, 0 टाकलं की हा पूर्ण 0 होईल. इतर कुठल्याही कॉन्सन्ट्रेशनला मोलार कंडक्टिव्हिटी ही याच्यापेक्षा काहीतरी कमी असेल. सो द फर्स्ट थिंग, whenever you are taking a strong electrolyte, always keep in mind, whenever you are approaching to the y-axis, C is becoming 0. Whenever on the y-axis C is 0, that means that is infinitely diluted solution. Whenever we are saying it is an infinitely diluted solution, that means molar conductivity is equal to lambda m infinity. Lambda m infinity म्हणजे maximum molar conductivity त्या पॉइंटला, minus k. K is nothing but the slope of that line. So I am saying k is nothing but slope. Again the same thing, slope is negative in this case, and root c. So it is a y is equal to, this is actually the mx and this is c. फक्त तो उलटा लिहिलाय कारण तुम्हाला कळायला पाहिजे स्लोप निगेटिव्ह आहे. सो हे कायम लक्षात ठेवा, मॅक्झिमम पेक्षा इतर कुठल्याही कॉन्सन्ट्रेशनला मोलार कंडक्टिव्हिटी थोडी तरी कमी असेल. पण स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट मध्ये अजून एक गोष्ट ऑब्झर्व करा, फार मोलार कंडक्टिव्हिटीत फरक पडत नाही. द डिफरन्स बिटवीन द dilution at the infinite level and at regular level is not so high, कारण already तो electrolyte strong आहे. Now observe for the weak electrolyte, the graph has been drawn here. Now if you are observing, जसं जसं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होतं तसं तसं काय होत जाते, जसं कॉन्सन्ट्रेशन कमी झालं म्हणजे काय झालं, तर डायल्युशन वाढलं. डायल्युशन वाढल्यानंतर जर तुम्ही बघितलं तर ही लाईन स्ट्रेट वरती जाते. याचा अर्थ जेवढं इन्फायनाइट डायल्युशन कराल तेवढे ऑटोमॅटिकली द नंबर ऑफ मोल्स विच आर डिझॉल्विंग, म्हणजे ऍसिटिक ऍसिडचं एक्झाम्पल आपण घेतलं, ते मॅक्सिमम काय होत जातात, आपोआप सेपरेट होत जातात. पण आणखी एक गोष्ट या डिरेक्शन मध्ये येऊन चेक करा, जर मी कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं तर मोलार कंडक्टिव्हिटी मध्ये फारसा फरक पडत नाही. आणखी एक महत्वाची गोष्ट, बोथ इज लाईन्स इकडे आणि इकडे कर्व आहे, बट दॅट नेव्हर टचेस एक्स और वाय ऍक्सिस. याचा अर्थ मॅक्सिमम ऑर लिमिटिंग मोलार कंडक्टिव्हिटी, मला मगाशी इथं लाईन कट झाली होती, सो मला इथं लिमिटिंग मोलार कंडक्टिव्हिटी मिळाली मॅक्सिमम. या केसमध्ये मला कधीही मॅक्सिमम अमाऊंट मिळणार नाही, कारण ती लाईन, तो कर्व कधीही एक्स आणि वाय ऍक्सिसला टच होत नाहीये. सो द थिंग्स आर, यू कॅन ऑब्झर्व द डिफरन्स बिटवीन टू. For weak electrolyte always there is a curve, whereas for strong electrolyte we are observing here a straight line. We can consider here this is nothing but, let we say it is acetic acid CH3COH, which is a weak one, and for strong we can take a KCl solution. दोन्ही ग्राफ मधला फरक बघितला की एक लक्षात यायला पाहिजे महत्वाची गोष्ट, की मॅक्झिमम कंडक्टिव्हिटी, मोलार कंडक्टिव्हिटी ही मला स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट मध्ये मिळेल, वीक इलेक्ट्रोलाइट मध्ये ती मॅक्झिमम नसेल तर मला ती डायल्युशन साठी कॅल्क्युलेट करायला लागेल. Here the same thing is discussed. In strong electrolyte, whenever the dilution increases, volume also increases. Whenever the volume increases, that means it is a straight, definitely molar conductivity increases. We have already said that lambda is directly proportional to root c, and that is the straight line graph. आणि जिथे आपण मग शेवटी एक इक्वेशन लिहिलं, लॅम्बडा इज इक्वल टू मायनस बी रूट सी प्लस लॅम्बडा एम. पण इकडे मात्र तुम्हाला स्ट्रेट लाईन ग्राफ मिळाला नाही, दॅट मीन्स इट डझंट कट द वाय ऍक्सिस, म्हणजे लिमिटिंग मोलार कंडक्टिव्हिटी त्या केसमध्ये मिळणार नाही. सो वी शुड हॅव टू फाइंड इट बाय सम डिफरंट वे, अँड दॅट इज कोलरॉश लॉ.
Coming to the Kohlrausch law, before this we have seen the strong electrolyte and weak electrolyte. On the same basis, Kohlrausch come to the point and he gives a statement. The law states that at infinite dilution, each ion migrate independently of its co-ion. Each ion migrate independently of its co-ion and makes its own contribution to the total molar conductivity of an electrolyte, irrespective of nature of other ion with which it is associated. So what it is saying, at infinite dilution, each ion migrates independently of its co-ion and makes its own contribution to the total molar conductivity of electrolyte, irrespective of the nature of other ion with which it is associated. Suppose the NaCl is there, then what I will say, lambda of NaCl is equal to lambda of Na plus lambda of Cl minus at infinite dilutions. Now, instead of that, suppose I am having a CaCl2 solution. Then what will happen if I am saying it is a lambda CaCl2? It will become what? Ca2 plus. That means it is a lambda of Ca2 plus 2 into lambda of Cl minus. So what I am doing here, I am multiplying this term by 2. So that is very clear. जरी मी मोलार कंडक्टिव्हिटी काढत असेल तरी गेल्या वर्षी ज्या पद्धतीने आपण इथे नंबर ऑफ आयन्स ने मल्टिप्लाय करायचं होतं, हे का केलं ते सांगतो. जेव्हा मी हे डिसोसिएट करेन मी कॅल्शियम क्लोराईड, तेव्हा मला काय मिळेल, कॅल्शियमचा एक आयन मिळेल आणि क्लोरीनचे 2 आयन्स मिळतील. So the thing is that whenever the one molecule of CaCl2 is dissolved, I will get 1 calcium and 2 chlorine ions, and therefore whenever you are calculating the molar conductivity, it affects the molar conductivity also, and therefore it should be in the output. That means it should have to carry 2. As we have already written for NaCl the same thing. मला जर Al2SO4 thies aluminum sulfate चं काढायला सांगितलं तर lambda infinity or molar conductivity at infinite dilution for aluminum sulfate is equal to, हा काय होईल मित्रांनो, 2Al3 plus. याचा अर्थ काय, हे दोन आहेत, कशाचा आहे, अल्युमिनियम आहे. सो आय सेड हियर इट इज नथिंग बट द अल्युमिनियम at infinite dilution. Same thing, sulfate चे किती आयन्स आहेत, 3 आहेत. So 3 into lambda of SO4 at infinite dilution. So this is the way how you can find out the equation, or you can write the equation if any ion is given to you. This is the first problem on Kohlrausch law. What they have given, lambda NaCl at infinite, that is the molar conductivity at infinite dilution for NaCl is 125 Siemens centimeter square per mole. I just convert it. What it is, lambda of Na plus lambda of Cl minus lambda of Na plus at infinite dilution plus lambda of Cl minus at infinite dilution is equal to 125 Siemens centimeters square per mole. मी युनिट लिहित नाही, तुम्ही ते युनिट लिहा. लॅम्बडा of H plus at infinity plus lambda of Cl minus at infinity is equal to 420, and lambda of CH3CO minus plus lambda of Na plus is equal to 90. What they have asked you to find out, lambda of acetic acid, that is CH3COOH, but lambda of acetic acid is what? That is lambda of CH3COO minus plus lambda of H plus at infinity. So how much it is? You should have to solve these problems like Hess law.
सो जस्ट ऑब्झर्व हिअर, तुमच्याकडे किती इक्वेशन आहेत? 3 इक्वेशन आहेत आणि मला त्या 3 इक्वेशन मधून हे जे काही फायनल इक्वेशन हे तयार करायचं आहे. तर मला ह्या 3 इक्वेशनचं ऍडिशन सबट्रॅक्शन तुम्ही काहीही करा, बट द थिंग इज आय वॉन्ट दॅट CH3CO मायनस प्लस H प्लस. नीट बघा, याच्यात CH3CO मायनस आहे म्हणजे मला इक्वेशन थर्ड लागणार आहे. माझ्याकडे अजून एक गोष्ट आहे, हे पण इक्वेशन म्हणजे इक्वेशन असायला पाहिजे, म्हणजे मला CH3CO मायनस आणि H प्लस घेता येईल. पण मला या फायनल इक्वेशन मध्ये काय नकोय? हा Na प्लस नकोय, म्हणजे मला हा सबट्रॅक्ट करायला लागेल, म्हणजे मला इक्वेशन 1 सबट्रॅक्ट करायला लागेल. सेम थिंग तो केला की Cl मायनस पण सबट्रॅक्ट होईल. सो व्हॉट आय एम सेइंग, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 2 मायनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 2 मायनस इक्वेशन 1. यू कॅन चेक. मी इथेच जागेवरती सॉल्व्ह करतो, तुम्हाला जर लक्षात येत असेल तर मला सांगा. जस्ट हियर आय एम सेइंग add second and third and subtract first one. If I subtract first one, I will change the signs of the first equation. This will be minus Na here. Na plus will become minus. This will become minus and this will become minus. So plus Cl आणि minus Cl जाईल. Na plus आणि Na plus जाईल. काय शिल्लक राहिला? Lambda of CH3CO minus plus lambda of H plus, that is equal to 420 plus 90, that is 510, 510 minus 125, 510, 410, 400, 390, 385 Siemens centimeter square per mole. So this should be the method which we should have to adopt to solve the problems of Kohlrausch law. This is a different problem. If you observe here, it is the lambda infinity of BaOH twice. That is the barium hydroxide. Here we will just write the equations for all this. So first one is lambda infinity of Ba2 plus 2 lambda infinity of OH minus, that is equal to 500. Second equation is lambda BaCl2, so same thing, lambda Ba2 plus 2 lambda Cl minus at infinity is equal to 300 Siemens centimeter square per mole. And last one is lambda NH4Cl, that is lambda NH4 plus lambda Cl minus, both at infinity, is equal to 120 Siemens centimeter square per mole. What we want to find out, that is the lambda NH4OH, that is nothing but lambda NH4 plus lambda infinity of OH minus. This is what we want to calculate. So we want to obtain this equation from these three, that is 1, 2 and 3. If you observe carefully, मला NH4 plus पाहिजे, तो इथे आहे. So it is fixed. I will take equation 3. But again the same thing, if we observe, there is only OH minus. मला OH minus पाहिजे, पण किती पाहिजे? 1 पाहिजे आणि Cl मायनस नकोय. मला जर Cl मायनस नको असेल तर लक्षात घ्या, इथे 2Cl आहे, 2 लॅम्बडा Cl आहे, म्हणजे मला ह्या इक्वेशनला दोन्ही मल्टिप्लाय करायला लागेल. सो मी काय करतो, 2 into इक्वेशन 3. जर मी 2 ने मल्टिप्लाय केलं तर इथेच मल्टिप्लाय करतो. जस्ट चेक इट. इट विल बिकम 2, this will become 2 and 120 will become 240. I am changing at the same position, so here it will become 240. Second thing, after this I am saying plus 1 so minus 2, और मी ह्या इक्वेशनला सेकंड इक्वेशनला मायनस करतो. मी सेकंड इक्वेशन मायनस केलं, मी ज्याला सर्कल केलंय ते इक्वेशन आहे. सो सेकंड इक्वेशन मायनस केलं तर काय होईल, याला मायनस साइन येईल, याला मायनस साइन येईल, इथे पण मायनस साइन येईल. सो व्हॉट इज हॅपनिंग, जस्ट एक मिनिट, मी कलर वेगळा वापरतो म्हणजे लोकांना मायनस साइन कळेल. जस्ट हियर minus, this will be minus and this will be minus. So what will happen, automatically in this case this 2 will get cancelled. So I have done 2 into equation 3 minus equation 2. Now I want something, and what it is, I want only lambda OH minus. पण माझ्याकडे आता याला 2 NH4 plus आलाय, म्हणजे माझ्याकडे 2 OH minus यायला पाहिजे, तो आहेच आहे. मग मी पहिलं इक्वेशन जे आहे
ते मी त्याला ऍड करतो म्हणजे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 1. सो आय एम ऍडिंग दिस. इफ आय ऍड दिस जस्ट चेक इट अगेन. हा मायनस लॅम्बडा BA2 प्लस आणि हा प्लस हे दोन्ही कॅन्सल होतील. मग राहिलं काय या इक्वेशनला जर सगळं चेक केलं तुम्ही तर राहिला इथे 2NH4 प्लस 2NH4 प्लस 2 lambda NH4 plus 2 lambda OH minus at infinity is equal to what it is 500 plus 240, that is 740 minus 300, that is nothing but 440. So 2 comes out of the bracket and divides on this side. So 440 upon 2, that is nothing but 220 Siemens centimeter square per mole, that is equal to lambda NH4 plus OH minus. So lambda NH4 plus, that is molar conductivity at infinite dilution for NH4 plus, and lambda infinity of OH minus, that is equal to 220 Siemens centimeter square per mole. Here what we are discussing, degree of dissociation alpha. Alpha is defined as the ratio of molar conductivity to the limiting molar conductivity. Whenever we say the limiting molar conductivity, that means the molar conductivity which is obtained at zero concentration or at infinite dilution, that means this is lambda infinity. So this is alpha. Now the thing is that the second parameter is Ka. Ka is degree dissociation constant, which we have seen in the last year. So what is it? It is K is equal to C into alpha square किंवा alpha square C upon 1 minus alpha असं गेल्या वर्षी आपण बघितलंय. That is the dissociation constant for weak acid or weak base. So here we can convert this equation into the same. आता मला माहिती आहे अल्फा म्हणजे काय मित्रांनो, नीट बघा. लॅम्बडा अपॉन लॅम्बडा 0 याचा स्क्वेअर इंटू सी होल डिवाइडेड बाय 1 मायनस लॅम्बडा अपॉन लॅम्बडा 0. सो व्हॉट इट विल बिकम, मी न्यूमरेटर तसाच ठेवतो, डिनॉमिनेटर मध्ये जर मी एलसीएम काढला तर हा काय होईल, लॅम्बडा 0 मायनस लॅम्बडा होल डिवाइडेड बाय लॅम्बडा 0 आणि न्यूमरेटर मध्ये जी काही व्हॅल्यू होती ती तशीच राहील, दॅट इज नथिंग बट लॅम्बडा स्क्वेअर अपॉन लॅम्बडा 0 स्क्वेअर इंटू सी. नाव इफ यू आर सॉल्विंग दिस, व्हॉट इज द थिंग, इथे काही टर्म्स कॅन्सल होतील, हा एक लॅम्बडा 0 आणि इथला एक लॅम्बडा 0 कॅन्सल होईल. सो व्हॉट आय विल गेट, इट इज अ लॅम्बडा स्क्वेअर सी अपॉन ही दोन टर्म्स तशाच राहिलेल्या दिसतील. कुठल्या कुठल्या, यातला एक लॅम्बडा गेलाय, हा एक आहे, दॅट इज लॅम्बडा 0 इंटू ही न्यू मल्टिप्लाय केलं उलट तर हा होईल लॅम्बडा 0 मायनस लॅम्बडा. सो dissociation constant is equal to lambda square c upon lambda 0 into, that is the lambda 0 means what, limiting molar conductivity into limiting molar conductivity minus molar conductivity. In the last lecture we have already seen K is equal to GB, what it is. So K conductivity is equal to conductance into cell constant, or in a different language I can say G is nothing but 1 by R and B is nothing but L by A. L by A is called as B, that is nothing but the cell constant, or cell constant is defined as the ratio of distance between the electrodes divided by the area of cross section of the electrode. So हे लक्षात ठेवा की L काय आहे, that is nothing but the distance between the electrodes, and A is the cross section area of the electrode. These are the problems which are related to the cell constant. Just listen. The distance between the electrodes of a molar conductivity cell is 0.98. So what is the given data, just check. The distance between the electrode, just we have said that is nothing but L. So L is equal to 0.98 centimeter, and area of cross section of electrode is 1.3 centimeter square. So area is given to me, that is 1.3 centimeter square.
So what they have asked, calculate cell constant. Cell constant, so it is very easy. काहीच करायची गरज नाही मला. B is equal to L by A. So B is equal to L by A, that is nothing but 0.98 upon 1.3. Here it is centimeter and here it is centimeter square. So whatever your answer you are getting, that is equal to centimeter per centimeter basis. So the answer for this is 0.75 per centimeter. The molar conductivity of 0.02 molar HCl solution is 407.2 centimeter square per ohm per mole at 25 degrees Celsius. Calculate its conductivity. So first thing, what is the given data? Just we will collect it. The concentration is given. Concentration is 0.02 molar. Second thing, the molar conductivity, that is lambda, is provided to me, that is 407.2 centimeter square per mole per ohm, and calculate conductivity. So I know that lambda is equal to 1000 K by C. Lambda is equal to 1000 K upon C. So I will say K is equal to lambda C upon 1000. So I will just put the values. K is equal to 407.2. Still we write the in detail per ohm per mole cm square, and here the concentration is 0.02. That means it is a mole per liter, and here divided by 1000, but we know that that is a centimeter cube per liter, म्हणून आपण ते केलं होतं. So here whenever we cancel all the units, you will get some answer. It will be per ohm per centimeter, per ohm per centimeter, because this is per mole. This will be mole, which will be get cancelled. Liter will get cancelled. Centimeter square, and 1 centimeter from 1 centimeter square from this. So per ohm per centimeter. Just find the answer. So answer is 0.00814, or you can say then 8.14 into 10 raised to -3 per ohm per centimeter. A conductivity cell deep in 0.0005 molar NaCl solution. So the concentration is provided to me. The concentration here is 0.0005 molar, that is moles per liter, at temperature 25. It gives a resistance of R is given. R is equal to 13710 ohms. If the electrodes of the conductivity cell are 0.7 centimeter apart, so L is 0.7, and the area of cross section is given. A is equal to 0.82. 0.82. Just we write it here on the next line. Area of cross section is given as 0.82 cm square. Now asked to find out the lambda. So the first thing, you cannot calculate directly the lambda, because lambda is equal to 1000 K by C. So for this I should have to calculate K. So if I want to calculate the K, so what I will do, lambda is K is equal to GL upon A. G is nothing but 1 by R. Sorry, G is nothing but 1 by R. So 1 by R into L upon A. So K is equal to 1 upon 13710 into length. Length is 0.7. Length, that is the distance between the two electrodes, and area of cross section is 0.82. So I will find this answer first, that is K, and put in this equation. So lambda is equal to 1000 K by C. So that is equal to 1000 into K, whatever you are calculating, and here it is 0.0005. Just find out the value of K
and put in this equation, you will get the value of lambda. So after calculating, K comes out to be 6.23 into 10 raised to minus 5 per ohm per centimeter, and whenever we put this value in lambda, you get lambda is equal to 124.5 cm square per mole per lambda. Sorry, per mole per ohm. A conductivity cell filled with 0.01 molar KCl gives at 25 degrees Celsius a resistance of 484 ohm. If the conductivity of 0.01 molar KCl at 25 degrees Celsius is 0.00141 per ohm per centimeter, 0.001 molar of NaCl solution when filled in the same cell gives a resistance of 5490 ohms at 25 degrees Celsius. What is the molar conductivity of NaCl solution? दोन गोष्टी आहेत. मोठा प्रॉब्लेम बघितला की आपण घाबरतो, पण तुम्ही जर नीट प्रॉब्लेम बघितला तर पहिल्या हाफ मध्ये आणि दुसऱ्या हाफ मध्ये फरक आहे. पहिल्या हाफ मध्ये त्यांनी दिलेला आहे KCl सोल्युशन, सेकंड हाफ मध्ये त्यांनी दिले NaCl सोल्युशन. सो पहिल्यांदा हे बायफॉर्गेट करा, तिला शिका, प्रॉब्लेम बघितला की काय दिलेलं आहे आणि काय काढायचंय. दुसरी गोष्ट, त्या सेल मध्ये ते टाकलंय कारण त्यांनी सांगितलंय when the NaCl solution is filled in the same cell. Whenever it is filled in the same cell, याचा अर्थ त्याचा सेल कॉन्स्टंट तोच असणार आहे. म्हणजे मी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट करेन, आधीच्या KCl सोल्युशन साठी मी सेल कॉन्स्टंट काढेन. But I know that K is equal to B by R, so B is equal to K into R. कशाचा? फॉर KCl सोल्युशन. फॉर KCl सोल्युशन मी जर काढायला ठरवलं तर मला आधी विचार करायला लागेल की B is equal to K. K म्हणजे कंडक्टिव्हिटी. कंडक्टिव्हिटी किती आहे? तर कंडक्टिव्हिटी इथे दिली आहे मित्रांनो, KCl ची 0.00141 into resistance दिलाय 484 ohm. So I should have to calculate the cell constant. The cell constant comes out to be 0.6824 per centimeter. Now the same cell constant should have to be used for the second solution, that is NaCl solution. So I am coming to the second solution. Again the same thing. I know that B is equal to Kr, that is K is equal to P by R. But this is for what? This is for NaCl solution. So I am now talking about NaCl solution. So मी जेव्हा K काढेन तेव्हा काय, K is equal to B by R. B किती आहे? तर B त्याच्यामध्ये मला बघायला लागेल की इथं मी काढलाय ऑलरेडी. I have calculated the B, that is 0.6824. So B is 0.6824 upon its resistance, that is 5490. This is per centimeter and this is ohm. So this answer comes out to be in this case 1.243 into 10 raised to minus 4 per ohm per centimeter. Now the thing is, hereafter I should have to calculate the lambda for NaCl solution, that is nothing but 1000 K by C. So I say here it is 1000 K by C. Now it is 1000 into K, that is the molar conductivity which we have just find it out, 1.243 into 10 raised to minus 4 whole divided by concentration. The concentration is provided to us and that concentration of NaCl solution is 0.001. So I write here 0.001, that is 10 raised to minus 3. So if I solve all these things, it will come out to be 124.3. तुम्ही जर नीट बघितलं तर हा 10 raised to minus 3 हा 10 raised to 3 वरती आला 10 raised to 6, 10 raised to 6 minus 10 raised to 4, so it is a 10 raised to 2. So 2 पॉइंट नी पुढे सर केलं 1.24 चा 124.3 होईल. So it is 124.3 per ohm centimeter square per mole. So molar conductivity of NaCl solution is 124.3 per ohm centimeter square per